Oxygen is told to be at 21%. Argon is told to be at 0.93%. Okay, so these three are constant in nature. All of the other gases, that is carbon dioxide, neon, helium, krypton, xenon, and hydrogen, everything if you take into consideration, they all form some 0.07% of the total composition. These are called as variable gases. Okay. Constant means spatial and temporal variation is not there. Variable means both of these variations will be there. Okay. So they've gone on to discuss how each of them starts affecting how we conceive. So carbon dioxide is meteorologically a very important gas, and it is transparent to incoming solar radiation, and opaque to the outgoing terrestrial radiation. So here two words which you have to understand. If this is the sun, the incoming radiation, if this is the earth, this is called as solar radiation, what is coming into the earth. What is going outside the earth, this is being radiated from the terrestrial sphere. So this is called as terrestrial radiation. Okay, so they are telling that illiro carbon dioxide, it is transparent. Okay, it is transparent to the incoming solar radiation. Andre solar radiation ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿ, but opaque to the terrestrial radiation. Meaning to say, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ radiation ಗೆ it is opaque in nature. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, but ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Did you understand the meaning of this particular statement? Huh? Someone spoke? You what? Any doubt? It absorbs a part of the terrestrial radiation and reflects back some part of it towards the Earth's surface. It is largely responsible for greenhouse effect. Okay, now you come across this term which is called as greenhouse effect. What do you mean by greenhouse effect? Okay, you would have all seen glass houses. Have you guys been to Lalbagh? So recent flower show ella ittu. So when you went inside, that center thing is called glass house, right? ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರಾ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೋದ್ರಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. So in that mata madhyana, when you went inside, did you feel more hotter than usual or more colder than usual? Okay. That is because aache kade ella open ittu, so you might not see that much difference. But if you go into a proper glass house, enagutte andre you will feel extremely hot. Even in the morning time, you will start sweating a lot. That is because glass house enadru higidre, okay, illi ಒಳಗಡೆ radiation ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, but ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. It is getting trapped inside. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ glass has this particular property. ಇಲ್ಲಿ glass ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the gases which display this kind of property, which let in a solar radiation but do not let out terrestrial radiation, this is called as greenhouse gas. Okay, normal agi glass cut we can make a greenhouse effect, but illi atmosphere al yaw gasu illa. It is the gases, it is the greenhouse gases which do this work. Ee one property indane avarna greenhouse gases anta kariyodu. Is this clear? I think AC is not on, right? Okay. Okay, we'll finish this and call. The volume of other gases is constant, but the volume of carbon dioxide has been rising in the past few decades. Okay, what do we mean by this? That means to say that this is a variable gas, right? Volume of other gases constant agide, but idu matra rise agtide. This has also increased the burn. This is mainly because of the burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels bandu petroleum use madodrinda. Understood this? Okay.
Ozone is another important component in the atmosphere, found between 10 to 50 kilometers of the Earth's surface, and acts as a filter and absorbs the ultraviolet radiation from the sun and prevents them from reaching the surface of the Earth. Okay. So in ozone also, it is pretty much the same thing. It is also a greenhouse gas. That is what they're telling. Ivaga ಎರಡ್ ತರ ozone ಇದೆ. One is called as a good ozone. One more is called bad ozone. Ozone ಯಾವಾಗ stratosphere ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, that we call it as good ozone. ಅದೇ ಯಾವುದು troposphere ಅಂದ್ರೆ lower layer ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ನಾವಿರೋ layer ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, then it's called as a bad ozone. Okay. Over here, it's a greenhouse gas, ozone. But alle stratosphere ಅಲ್ಲಿ it plays the part of absorbing the UV radiation. Is this clear? Okay, can somebody just go and like just call? Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ water vapor. Water vapor is a variable gas in the atmosphere which decreases with the altitude. Which decrease altitude ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Height. So ಮೇಲೆ altitude ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ, okay, water vapor ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು reduce ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay. And in the warm and wet tropics, it may account 4% of the air by volume. While in the cold areas and the polar region, it may be less than 1% of the air. So you have to notice this, that equatorial ಮತ್ತೆ tropical subtropical region ಅಲ್ಲಿ it is nearly 4%. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4% ಇದೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sun's radiation ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. It is direct rays. Because of this, what happens is that there is vertical expansion of air. So water vapor ಬಂದು air ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು polar sphere ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಥಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, that same solar radiation is not going up. Okay, because there is no evaporation. And because of this, water vapor in the air is just 1%. Water vapor andre basically gas agide. Water has become in a gaseous state. Gaseous state orgu ಯಾವಾಗ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Evaporation ಇರುವಾಗ. Evaporation ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಬಿಸಿಲು ಇರುವಾಗ. ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯ ಇರೋ ಕಡೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Equatorial subtropical region ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ equatorial subtropical region ಅಲ್ಲಿ 4% ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Polar region ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1% ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. Is this clear? So can we tell that from the poles to the equator, does it increase or decrease? Increase. From the equator to the poles, does it increase or decrease? What increases? Water vapor. Good. It also absorbs part of the insolation from the sun and perseveres the Earth's radiated heat. It thus acts like a blanket, allowing the Earth neither to become too hot nor too cold. Water vapor also contributes to the stability and instability in the air. Okay, water vapor plays a major moderating role. ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರದೇ ಇರೋಂಗೆ, like to make it a proper habitable space, to make it a proper habitable zone, it contributes. Is this clear? Next, we move to dust particles. So we might think that dust particles don't play a very big role, but it does play a very big role, and let us see how. Okay, atmosphere has sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine soil. Fine soil andre this soil the ಮೇಲ್ಗಡೆ portion which is almost sandy, ಅದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಳಿಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, ash, pollen, dust and disintegrated particles of the meteors. Dust particles are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere, yet convectional air currents may transport them to great heights. The higher concentration of dust particles is found in the subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. Okay, so here what you have to notice is that if this is the Earth, this is the equatorial subtropical region under 23.5 degrees orgo, ಮತ್ತೆ 66.5 degrees orgo, what do we call this? Temperate region. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ we call it as Arctic or Antarctic, polar region. So ಇಲ್ಲಿ polar ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, tropical ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?
Next. Okay, so dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to form clouds. This is a very, very important thing when you start to study about clouds. Okay, so during studying about clouds, you will realize that cloud formation ge ಒಂದು essential component ಒಂದು ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಕು. ಈ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 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 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಡಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ after this we come to the structure of the atmosphere. Okay, in the structure of the atmosphere, we've mostly already covered this portion. That is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. In thermosphere, ionosphere, exosphere, idella. Okay. And in troposphere, we'll just revise one sari. Troposphere, as we go up, does the temperature decrease or increase? It decreases. Idan ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Lapse rate. ಅದೇ stratosphere ಹೋದ್ಮೇಲೆ okay, ozone orgo it keeps decreasing only, but ozone layer ಆದ್ಮೇಲೆ it suddenly starts to increase. ಈ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಸೋ ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? ಇಟ್ increases, right? So again, because of rarefaction of ions, ionosphere, I think I explained all of this. Okay, so the same thing will be given here. That's it. Very small chapter. Can we try answering this? You guys only should tell me. Which one of the following gases constitute the major portion of the atmosphere? Nitrogen. ಎಷ್ಟು percentage ಇದೆ? 78%. Oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ? Argon 0.93. Carbon dioxide? Very good. Okay, 0.3 ಅಲ್ಲ 0.0. Correct. 0.03. Yes, you're right. Atmospheric layer is important for human beings is stratosphere, troposphere. ಈ troposphere ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬದುಕಿರೋದು, right? You should be thankful to the ಗಾಳಿ we are breathing. If you are not able to breathe this ಗಾಳಿ, then what will be sent to stratosphere to breathe that ಗಾಳಿ? Okay. Next, sea salt, pollen, ash, smoke, soot, fine soil, ಇದೆಲ್ಲನು they are associated with dust particles. Oxygen gas is in negligible quantity at this height of the atmosphere. Okay, it is very easy. As you keep going higher, you will see that this one will keep getting lesser and lesser. Okay. Adadmele, which one of the following gases is transparent to incoming solar radiation and opaque? Which one? Carbon dioxide. Yes, that's all. Okay. Next, we'll take 1 minute break. One chapter is over, no? If all chapters are so small, it will be nice. Chumma big dalge. Okay, let's go for the next chapter. Any doubts so far?
Anything which you want to ask? Anything. Life ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? Any what do you say? Yeah, any doubts? Love advice you want? No? Okay. Free advice ಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. Okay. Next. Moving on. Solar radiation, heat balance, and temperature. Solar radiation, heat balance, and temperature. So there are three concepts in this. One solar radiation, heat balance, temperature. ಈ ಮೂರು ಏನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. Okay. ಮೊದಲು solar radiation. So solar radiation, the earth receives most of the energy in short wavelengths. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ತ್ ಆಗಿ ಇದು ಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ there is this radiation which will come into the earth like this. ಈ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮ ಜೋಕ್. Okay, so in this case, okay, just try to remember that sun ಇಂದನು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is clear? The incoming solar radiation in which short is termed as insolation. ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಹೇಲ್, ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್. ಓಕೆ. As the earth is a geoid resembling a sphere, the sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere of the earth, intercepts at a very small portion of the sun's energy. On an average, the earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of the atmosphere. Okay. This is very, very simple. Elaine ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, okay, see, the source of energy for full earth is the sun only. ಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿದೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವಿರೋದು. So basically, we are all in this process of conserving and regulating our energy in our body, right? Even if we go to gym and all, what do we calculate? Calories calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, calories we keep calculating. What is basically this calories? It is nothing but how much of energy is coming. How does anything in this earth function? It's because of energy. Is this clear? Okay. So over here they are telling that ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇರುವಾಗ, if this is the earth, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತ ರೇಸ್ ನ we call them as oblique rays. Oblique ಅಂದ್ರೆ faint rays, slant rays. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ we call it as direct rays. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ oblique rays ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You have to remember this word. Slant ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. From now onwards you have to use oblique ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ. Is this clear? So ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you see that per square centimeter you get 1.94 calories per square centimeter. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ತ್ ಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1.94 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ಫುಲ್ ಅರ್ತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The solar output received at the top of the atmosphere
varies slightly in a year due to variations in the distance between the earth and the sun. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎರಡೂ ಒಂದು ಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. Okay. During its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun, which is about 152 million 152 million on 4th July. So what we are trying to see is that we already know the distance of earth and sun, right? It is about 150 million square kilometer. First class we discussed this, right? So I told you that moon and earth is 384 lakh square kilometer. Idu 150 million lakh square kilometers. Okay. So that is the distance. The position of the earth is called aphelion and perihelion. So 152 million, 147 million. This is the amount of distance. So ಎಷ್ಟು million difference ಇದೆ 152 ಗೂ 147 ಗೂ 5 million difference ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Aphelion andre, is it the nearest distance or the farthest distance? Farthest distance. You remember that in ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೋತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ you will go far. Aphelion ಮತ್ತೆ peri. Remember perihelion, right? So perihelion is the nearest distance, aphelion is the farthest distance. Now annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than 4th July. Okay. However, the effect of this variation is masked by other factors like distribution of land, sea, atmospheric circulation. Hence, this variation of solar output does not have great effect on the daily weather changes of the surface of the earth. Okay, broadly, you don't have to know anything in this. Okay, they are just telling that on ಸ್ವಲ್ಪ difference irutte between different months, but our difference unno tumba jaasti iralla ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ sun bittu ಬೇರೆ factors unno ಇಲ್ಲಿ affect ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ factors ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so this is with respect to solar radiation. Okay. Next is variability of insolation at the surface of the earth. So variability of insolation at the surface of the earth, the amount and the intensity of insolation vary during the day, in the season, and in a year. The factors that cause the variations in insolation are rotation of earth on its axis, angle of inclination of the sun's rays, length of the day, transparency of the atmosphere, the configuration of land in terms of its aspect. The last two, however, have less influence anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so they are telling that earth alli ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೂ ಒಂದೇ ತರ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಒಂದೇ ತರ ಸಂದು ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಒಂದು, ಅರ್ತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, it is tilted at a 66.5 degree around its axis. So ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ there is occurrence of seasons, right? Season, summer, winter ಏನಕ್ಕಿದೆ? Because earth is tilted like this. So ಈ tilt ಇಂದ again you see that sun's rays are not evenly distributed, right? ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು length of the day. So length of the day is ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ like summer solstice you will have the longest day, winter solstice you will have the shortest day. Andre now Indians perspective in the ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. So in this case also you will see that different time ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. Okay. ಆಮೇಲೆ the transparency of the atmosphere, the configuration of land and its aspects. Like ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಚೈನಾ ಅಥವಾ ಟಿಬೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. So nothing, this we've more or less covered all this in the first class only. This is more or less a repetition. I'll just to summer solstice adar ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We can skip this. Is the AC working? Are you guys feeling cold or is it still hot? Is it still hot? It's cold?
It's normal. Okay. Maybe I am too hot. There are different ways of heating and cooling of the atmosphere. Okay. The earth is being heated by insolation. Okay. It transmits the heat of the atmospheric layers in long wave form. So avagle nodidang short wave olgade barutte, long wave horgade hogutte. Okay. The air in contact with the land gets heated slowly, and the upper layers in contact with the lower layers also get heated. This process is called conduction. Okay, what they are trying to tell is that illi earth idre, illi short wave radiation bartide. Ee short wave radiation inda earth heat aagta ide. Ee earth heat admele illiro layer first heat agutte. Ee layer heat admele ಈ ಲೇಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಈ ಲೇಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಯರ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಹೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ you see that one layer is heating another layer, that layer is heating that layer, that layer is heating that layer. So ಈ ಒಂದು process ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Conduction. Like a conducting rod, this one layer of air is heating another layer of air, which is going on heating another layer of air, which is going heating another layer of air. So ಈ heating na conduction anta karitivi. Okay. So conduction takes place when two bodies of unequal temperature are in contact with one another. There is a flow of energy from warmer to cooler body. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಲಿನಿಟಿ ಇಂದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಲಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, this transfer of the flow of energy is always from a warmer body to a cooler body. Is this clear? The transfer of heat continues until both the bodies attain the same temperature or the contact is broken. Okay, so what happens here, ee one particular layer, like this red color layer is heating the yellow color layer when until this yellow color layer also becomes the red color layer temperature only. Allorgunu heat ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. After that, that contact is broken. Iವಾಗ ಈ layer ಈ green color layer na heat ಆಗುತ್ತೆ. So then this will be heated. It will go on getting heated until this full temperature is ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ temperature ಆಗೋವರೆಗೂ. Understood this? Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmits the heat of the atmosphere. Okay, so what are they trying to tell? The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmits the heat to the atmosphere. Andre il bandid heat il ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋ ತರದ್ದು. They are, I keep telling that low pressure idre vertical expansion of air agutte, vertical expansion of air agutte. So illi that vertical expansion of air is happening. Okay, this process of vertical heating, okay, of the atmosphere is known as convection. Andre yavaga, so basically what is happening here, this, imagine that this ray has come here. So it's short wave radiation or long wave radiation? Short wave. So illiro layer heat ಆಯ್ತು, illiro layer heat ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So overall you see that illiro air, it is expanding and becoming big. Okay, ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದನ್ನ we call it as vertical expansion of air. Okay, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೇಯರ್ ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು is called as conduction. ಹಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ we call it as convection. Okay, this you should not remember your chemistry conduction convection here. This is different. This is geography conduction convection. Okay, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. So
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್? ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as convection. Okay. The air in contact with the earth rises vertically on heating in the form of currents and further transmits the heat of the atmosphere. This is called as vertical heating of the atmosphere and is known as convection. The convective transfer of energy is confined only to the troposphere. Okay, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇದು ಬರೀ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋ ಫಿನೋಮಿನಾ. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್, ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. Okay. The transfer of heat through horizontal movement of air is called advection. Horizontal movement of air is relatively more important than the vertical movement. In mid latitudes, most of the diurnal variation in daily weather are caused by advection alone. The tropical regions, particularly in the North India during summer season, local winds is called Lu, is the outcome of advection process. Advection andre basically ivaga ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೇಯರ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಲೇಯರ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಲೇಯರ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈ ಹೀಟ್ ಹೀಗೂನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್. Okay. Now this portion is very, very important. Illorgu I took it very slow because you have to understand this. Okay. And the best way to understand this is by us going line by line only. Okay. But okay, this also will go off line by line only. This is called as Earth's heat budget. Okay. Earth's heat budget. Budget andre eno? Economics. Which article talks about budget? Which article talks about which article has reference about budget? 112? Are you sure? Okay, budget anta ello mention madilla, but about budget, yes. Annual financial statement is mentioned in article 112. Okay, good. What is 111? Okay, you should be able to tell articles, guys. Okay, like in future at least, now you are starting, but just remember, should be able to tell 111 assent of the president, 110 money bill, 109 procedure for passing money bill, 108 joint setting, so something like that. Okay, and okay, so now we come to terrestrial radiation. Okay, so under terrestrial radiation, that is nothing but Earth's heat budget. Okay, so Earth's heat budget. Okay, why did I ask this question? Budget andre basically there will be two columns. Ondu ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, both of that should tally and last it should become zero. That is the whole intention of a budget. Understood? In accounting also that is what it is, that ಎರಡೂನು tally ಆಗಿ ultimate ಆಗಿ zero ಆಗಬೇಕು. Understood? So illunu just keep that same premise or that understanding for understanding heat budget also. So ಅರ್ಥದುನು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಓಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಹೀಟ್ ಬಂತು, ಇಷ್ಟ ಜೋಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಎಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ Earth's heat budget. So we'll see how it goes. So heat budget of planet Earth, the heat budget of the planet Earth, the Earth as a whole
does not accumulate or lose heat. This is very, very important. Okay, I should underline this line. It maintains its temperature. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಟ್ ಒಂದಿನ 100 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಒಂದಿನ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಒಂದಿನ 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ನಾಯಿನ್ಸಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ this can happen only if the amount of heat received in the form of insolation equals the amount which is lost by the earth through terrestrial radiation. Basically ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. Okay, consider the insolation received at the top of the atmosphere is 100%. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ 100% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. While passing through the atmosphere, some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. Okay, while passing through the atmosphere, some amount of energy is reflected, scattered and absorbed. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ನು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಮೋಡ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಫ್ಲಿ only the remaining part reaches the surface, right? ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, roughly 35 units are reflected back to space even before reaching the earth's surface. ಅಂದ್ರೆ ಈ 100% ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 35% ಭೂಮಿಗೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is what they are telling. Understood this? 35% is gone out before it reaches the earth only. Okay. Of these, 27% is reflected from the top of the clouds. 2 units from the snow and ice covered regions of the earth. The reflected amount of radiation is called as albedo of the earth. Okay. So what they're trying to tell is that in this 35%, 27% is reflected from the clouds. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನಿದೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ಗೂ ಏನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ? ಎರಡೂ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಜನರಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಎವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಡ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಡ, ಬ್ಲಾಕ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಓಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಂತಾರ? ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮ್ ಎವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್? ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀರಾ? ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಬಟ್ generally your mom has told not for you not to wear, right? Why do you think that your mom has told that? Because she is a better geography student than you, right? So because she understands the concept of albedo. Albedo andre ಏನ್ ಬಿಡಬೇಕು? So albedo means the amount of sunlight which is reflected from the surface of the earth. Understand this? The amount of sunlight which is reflected from the surface of the earth is called as albedo. Okay, ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಾಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನ್ ಬಿಸಿಲಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೀಟು ನಮ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. Understood this? So technically, according a person who actually understands geography, like summer ಅಲ್ಲಿ white ಹಾಕೋಬೇಕು, winter ಅಲ್ಲಿ black ಹಾಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ cold ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, it will preserve the heat, it will absorb. Understood? Next time follow ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿ. No, actually no logic will work against mom, right? If you ever talk one extra sentence, you will get one. It's like when you go into the puja room and when you're like ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ you'll get. Okay, so
The remaining 65 units are absorbed. Andre 35, 100 minus 35 is how much? 65. 100 minus 35 is 65. Okay, already ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ 100% ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 35% ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 27% ಬಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಾರಿ, 27 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿರೋ 65 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಝೊಯ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ? ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. How do you think we are able to see Earth from space? That is because Earth has absorbed some amount of heat, so there is some luminescence in it. That is why we are able to see Earth from outside. Illa andre complete ag dark agittu, onsari Earth inda horgade hogid takshana complete dark agirta ittu. Are you understanding this? So ee 65 units alli 14 units of within the atmosphere and 51 units by the Earth's surface. Okay, so e 65 units alli 14 units is absorbed by the atmosphere around it. Andre illiro light ellanu first absorb ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 51 units ಬಂದು Earth's surface ಬಂದು absorb ಮಾಡುತ್ತೆ. So Earth surface absorb ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay, so 14 plus 51 is how much? 65 ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? You guys are taking so much time for 14 plus 51. Okay, the Earth radiates back 51 units in the form of terrestrial radiation. Finally, Earth ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್? 51. ಈ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅರ್ತ್ ನಿಷ್ಕಾಮ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್, ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್. 51 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ 51 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈ 51 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 51. ಈ 51 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 17 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಝೊಯಿಂಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಫುಲ್ ಸ್ವಾಹ. 51 minus 17 30. You want me to teach 51 in my mind, 17 in my fingers which I don't have? ಕಾಲಲ್ಲೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. How much is 51 minus 17? 34. Okay, so illide. Okay, the remaining 34 units are absorbed by the atmosphere. 6 units are absorbed directly by the atmosphere. Okay, illi absorb agodu 34 units. Okay, ಈ 34 units ಅಲ್ಲಿ 6 units directly by the atmosphere, 9 units to convection. Convection, you remember that conduction ಆದ್ಮೇಲೆ convection ಬರುತ್ತೆ, so convection ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ turbulence and 19 units through latent heat and condensation. You don't have to exactly remember all of this, just remember that 51% ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 51% ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ 51% ಅಲ್ಲಿ 17% ಸ್ಪೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, 34% ಬಂದು ಅರ್ತ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ 34% ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 48 units absorbed by the atmosphere, 14 units from insolation plus 34 units of terrestrial radiation are also returning from the earth and the atmosphere, which is respectively 65 units. So what they want to tell is that 65 units ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ 65 units ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 17 units plus 48 units.
which is the balance of the total 65 units received from the sun. This term is called as heat budget or heat balance of the earth. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Okay. This explains why earth neither warms nor cools down despite the huge transfer of heat. That's it. Understood? All of this is basically ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. Okay. So they are asking why there is a variation in net heat budget of the earth's surface. Okay. They are telling that latitudinal variation of net radiation balance of the earth, the surplus of net radiation balance between 40 degrees north and south and the regions near the poles have a deficit. Okay, I'll just explain off. So they're telling that illi tropical region al barodu, finally it will go to polar region. Tropical region ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, that's all is the basic gist of everything. So they will go on to give reasons of ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. That is ಒಂದು latitude of the place. Okay, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ. Next to altitude, ಇನ್ನೊಂದು distance from the sea, next to air mass circulation, presence of warm cold currents, ಆಮೇಲೆ local aspects. Okay. These things you can skip. Distribution of temperature, you know where it is hot, where it is cold. Okay, that's all. More than this you don't have to see. Next is atmospheric circulation and weather systems. So atmospheric circulation also we have already dealt with it. I've already explained this full phenomena. Okay, that is ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. This particular thing, you do remember? Northeast trade winds, southeast trade winds, ಮತ್ತೆ westerlies. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ westerlies ಹೆಸರೇನು? Southwesterlies. You remember? All winds are named on the source of the origin of the wind. ಇಲ್ಲಿರೋ westerlies ಹೆಸರೇನು? Northwesterlies. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ easterlies ಹೆಸರೇನು? North or south? Southeasterlies. ಇಲ್ಲಿರೋದು northeasterlies. Okay. So this much I had explained pretty much. Okay, I'll just summarize once again so that it will be very fast. Okay. Imagine that this is Earth. Okay. So in this 7 belts there. Okay, what is this belt called? Can you help me? Equatorial low pressure belt. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Subtropical high pressure belt. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Subpolar low pressure belt. What about this subpolar low pressure belt and polar high pressure belt? ಇದು polar high pressure belt. ಒಂದ್ ಕಡೆ high pressure ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ high pressure ಇರುತ್ತೆ. Okay, so low pressure ಇರಲ್ಲ. This 5 degree north to 5 degree south. ಇದು 20 to 25, sorry, 30 to 35. Okay, doesn't matter. 20 degrees south to 25 degrees south. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 60 degree north to 65 degree north. ಇಲ್ಲಿ 85 degree north to 90 degree north. ಇದು ಏನು 60 degree south to 65 degree south, 85 degree south to 90 degrees south. Okay, this much we had seen. Adadmele I told you about two forces. One, the pressure gradient force. Winds will always move from high pressure to low pressure or low pressure to high pressure. High pressure to low pressure.
Okay, ಇನ್ನೊಂದು the big, just like gravitation exerts gravitational force, because of the rotation of earth we have Coriolis force, right? You guys have been to this place called as washroom. Yeah. So have you gone and flushed? Yes. So after you flush, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ flush ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. The water will rotate in clockwise direction or anti-clockwise direction? Water will rotate in clockwise direction or anti-clockwise direction? Anti-clockwise. Very good. All of you are flushed. So remember, ಅದೇ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that same thing it will rotate in clockwise direction. Okay, ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವೆಡಾರ್, which lies in equator pass ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, if you go and flush, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಜುಕ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so here this is the force, Coriolis force is the force which helps you rotate. Understood this? Okay, so this particular thing in equatorial low pressure belt, it is from, so you know that it is from high pressure to low pressure. Winds get deflected towards its right in the northern hemisphere and its left in the southern hemisphere. Its right andre like this, right? Okay, its right. So its right, it will become anti-clockwise. Okay, its left will become clockwise. So anyways, that portion apart, illa undo button. You already know how all of this happens, so directly I'm just writing it off. Okay, this is called as what winds? ಈ ಎರಡು wind ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Trade winds. Very good. ಇದನ್ನ ಏನ್ trade winds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರ್ಥమైందా ರಾಜ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ trade winds. Okay, next, subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Okay, the wind direction is how it is moves from high pressure to low pressure and it is getting deflected like this. So this is the direction. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂನು ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಂಡ್ ನ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. So this is coming from south, right? So ಇದು south west ಆಗಿರುತ್ತೆ. So already ಹೆಸರಲ್ಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, so we don't have to name it southwest westerlies. So we just call it a southwesterlies. Got it? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this much we had seen the other day only. We had seen this much. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ. ಅದು ಸನ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಸನ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸನ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಸನ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೋ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೋ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಬರೋ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್, ದೇರ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಕಡೆ
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀವು ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡು ವಿಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟಿಲ್ ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್. ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ವರ್ಗೂ ಝೊಯ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೋಪೋಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ cold or will it become hot? Troposphere ಅಲ್ಲಿ it will become cold, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ it will start moving like this. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಈ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಾಳಿ ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, CELL, ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ ಗಾಳಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ, ಹೀಗೂನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂನು ಇದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೂನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ? ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅರ್ತ್ಗೆ 3 ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಟ್ರೈಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಅದೇ ಈ ಸೆಲ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್, ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್, ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಇವಾಗ ನೀವ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೇಸು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ like I want you to try to use your imagination a little bit. So have you guys cycled any time? So if you have cycled, cycle chain ಬರುತ್ತೆ, wherein pedaling ತುಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ 2 ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಇದೆ, 2 ಪೆಡಲ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಪೆಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ 2 ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೂರನೇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಸುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪೋಲಾರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ, ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಥರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೆರಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸುತ್ತೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ adiabatically induced. adiabatically induced. ಅದೇ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ನ we call it as thermally induced. Understood this? ಫೆರಲ್ ಏನು adiabatically induced. adiabatic ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ adiabatic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? And ferrule is only being induced because the other two on both its sides are thermally being induced, and because of this it is automatically being rotated. I hope that everybody is clear so far. So the same thing they would have given here: Hadley cell, ferrule cell, polar cell. Okay, these three things. Ivaga, I will give you one biggest chamak now. Okay. ಈ ಫುಲ್ ನೀವಿಷ್ಟು ಓದಿದ್ದು ಓಕೆ 365 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 1 ಡೇ ಇಲ್ಲ, 2 days. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 2 days ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 363 ಡೇಸ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನೀವ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬರೀ 2 ದಿನದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ತರಾನೇ ಆಗೋದು ಬರೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 363 ದಿನ ಓಕೆ ಹೀಗ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವತ್ತ 2 ದಿನ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ, 2 ದಿನ ಯಾವಾಗ? 2 ದಿನ ಇಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ equator directly the sun's rays is falling. Okay, so when this equator mel directly the sun's rays is falling, equatorial low pressure ille induce ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ equatorial low pressure belt ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೂನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ the sun's rays will slowly go up like this. It will start to go up like this, right? So as it goes up, ಈ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದ್ 5 to 10, 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 15-20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10-15-20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲ್ಟುನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 15-20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೌತ್. ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಜೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಜೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲ್ಟು, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಿಡ್? ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿದೆ ನೀವು? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಲೇಟ್, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್, ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಯು ಸಾ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಡರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಟ್ರಡರ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹಳ್ಸೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ 5-10 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Are you trying to visualize this? Ivaga, when this happens, okay, you see that certain phenomena like 2 seasons happen because of shifting of pressure belts. Idella pressure belts anta karitevalva. Ee shifting of pressure belts inda there are 2 phenomena which happen. One is called as monsoon climate. Innondu it's called as Mediterranean climate. Monsoon climate, Mediterranean climate. ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 M's ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಸೀಸನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ physical geography teacher, whoever will teach you, that person will explain. But understood this, right? It's happening because shifting of pressure belts. Okay. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಡ್ಡರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರುನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ನೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ITCZ. ITCZ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು? ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ. ಇವಾಗ ITCZ ಹೆಸರೇನು? ITCZ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಇವಾಗ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 15 to 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 15 to 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? In 2018, they had asked a question about intertropical convergence zone. Okay, the same thing we have, that would have been explained over here. Seasonal wind, local winds, the same as the previous NCERT also. There are 3 types of wind. On the planetary window, ಇನ್ನೊಂದು seasonal wind like monsoons, ಮತ್ತೆ local winds. Local winds like Lu, ಆಮೇಲೆ Chinook, Fawn. You remember? Chinook is a warm wind or a cold wind? Cold, huh? Warm alva. It is on the leeward side. Okay. Idadmel Fawn is a warm wind or a cold wind? Fawn is for Alps, what Chinook is for Rockies. So ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ. So this will also be warm. Santa Ana is a warm wind or a cold wind? Warm. Okay, it is an Andes. I explained this. Himalayas matra ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, right? But land breeze, sea breeze, we have already done. Okay. Mountain breeze and valley breeze is also same to same, like land breeze and sea breeze only. Okay. So valley in the mountain
ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೌಂಟೇನ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, so there is thermal inversion which happens during mountain breeze and valley breeze. Okay, you can pretty much understand it. Now this portion, this needs some explanation. Okay, so I told you that ಮೂರ್ ತರ rainfall ಇದೆ ಅಂತ. If you remember, I told you that ಒಂದು convectional rainfall, ಇನ್ನೊಂದು orographic rainfall, ಮೂರನೇದು cyclonic rainfall. And when it came to cyclonic, I told that you will learn later, right? So orographic, I explained that ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಟರ್, ಹಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೆಟ್ ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡ್ರೈ ವಿಂಡ್ ಈ ಕಡೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀವರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so cyclone means, cyclones are of two types. ಒಂದು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? What are the two types of cyclones? One is temperate cyclone, ಇನ್ನೊಂದು tropical cyclone. What are the two types of cyclones? Temperate cyclone, tropical cyclone. Temperate cyclone ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, it's called depression. Okay, depression ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದಲ್ಲ. Okay, so temperate cyclone, one more name, geographical name is called depression. Okay, and ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, it's called frontal cyclone. Okay, so frontal cyclone is again formed by frontogenesis, and frontal cyclone, extratropical cyclone, temperate cyclone, depression ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, all of you are right, we call it as cyclone. Okay, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನೀವು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಗೇಲ್ ಇದೇ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಗೇಲ್ IPL ಆಡುವಾಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆಡುವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ಗೇಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, when Dhoni hits a six, is it called cyclone? Yes, it's called cyclone. But when Chris Gale hits a six, it's called as hurricane. Understood? So Caribbean islands only, we call this as hurricane. Okay. Unfortunately, China li yaru players illa cricket. Okay. But imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೈನೀಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, that is called as tornado. Understood this? Who is your favorite Australian batsman? Maxwell? Okay, finally you're the first time answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So imagine that ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, okay, in that case Australians have the funniest names when it comes to geography, at least. ಇಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತೀವಿ, ಗೇಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹರಿಕೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಚೈನೀಸ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹೆಸರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾರ್ನೆಡೋ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ we will call them as Willy Willy.
ಓಕೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ these are all the different names according to different geographical locations of cyclones. Understood this? There is a lot of difference in the way it is formed and the way it occurs and all of these things between a tropical cyclone and a temperate cyclone. Tumba differences ಇದೆ, but ಕೆಲವೊಂದು similarities ಇದೆ. Similarity ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು cyclone. Okay, cyclone ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದು, ಓಕೆ, ಆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ 100ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ಸೋ, ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತು ಒಂದ್ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೇಲ್ 100 ಫ್ಲೋರ್ ಇರೋವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 1 ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ 100ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 1 ಇಂದ 100 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ 100 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ ಸುತ್ತಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುತ್ತಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುತ್ತಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಯೂ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಲೈಕ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 1000 ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರು. ಇವಾಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. Got this? Basically it is winds which start circling one place because they cannot go in, and it circle ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ that's called as cyclone. Okay, this is the basic similarity. That similarity ಏನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್. ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಸುತ್ತುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ anti-clockwise, and in the southern hemisphere it is clockwise. Okay, and okay, what are you telling? In the northern hemisphere it is anti-clockwise, and in the southern hemisphere it is clockwise. And this is the similarity. ಈ ಒಂದು ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ
Temperate cyclones, it can happen over land and sea. But tropical cyclones can only happen over sea. Land mein lagak sadhya illa. Is this clear? Tropical cyclones usually come from east to west. Temperate cyclones usually come from west to east. Understood this? Tropical cyclones are more destructive in nature. Temperate cyclones are less destructive in nature. Got this? Okay, like ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಹೋಗಿ, hey man, how are you doing? I heard that there's a cyclone today ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, yeah, there's some light rainfall ಅಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗಿ ಏನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, வீடெல்லாம் போச்சு, everything, they will start crying and all, because cyclone is like full destruction when it comes to the tropical region. But ಅದೇ temperate region ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಂಗ. That is the meaning of cyclone there. So ಇಬ್ರಿಗೂನು cyclone ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು completely different phenomena. Because it is a different phenomena, ಏನಕ್ಕೆ cyclone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂನು high pressure ಇಂದ low pressure ಹೋಗ್ತಿದೆ. Got this? Now we will try to see how both of them are different. Got this? Now, first we will look at temperate cyclones. Okay, so temperate cyclones is first we have to understand this concept of something called as an air mass. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ because it is so cold here, it's almost like freezing tundra here. Illi ಒಳಗಡೆ frostbite ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿನು it is like extremely cold. So what I'm trying to tell is the gali which is on top of the desert acquires the properties of the desert. The gali which is on top of a tundra ice acquires the properties of an ice. So what is an air mass? A air mass is a homogeneous mixture of air which acquires the characteristic properties of the place which it has resided over, okay, for a considerable amount of time. Is this clear? What is an air mass? Air mass is a homogeneous parcel of air which has resided over a particular place, and it has acquired the characteristics of that particular place. Okay, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ we call this as warm air mass. Cold agidre we call it as cold air mass. Understood this? So cold air mass heavy agirutta, light agirutta? Heavy agirutte. Warm air mass tumba light agirutte, right? So cold air mass andre like ಕೆಳಗಡೆ body will be heavy or ಮೇಲ್ಗಡೆ body will be heavy. Like just imagine, lower body will be heavy. So if lower body is heavy and if that cold air mass is walking, so it will almost be walking like this, right? And if the warm air mass is very light, okay, like it will be like light on its foot and it will tend to bend like this and walk. So warm air mass usually, if I was Michael Jackson, I would have gone forward, but ishte agodu hotel light kondo. So okay, it can bend this much, right? Cold air mass can go back, warm air mass will lean front. So this is coming like this, warm air mass is coming like this. So ಎರಡು ಕುಚಿಕು ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so that is this portion. So this portion where cold air mass and warm air mass interact is called as a front. Front alla, front. Understood this? I think I'm going too much in detail. Sorry. Is air warm air mass, cold air mass. This is called as a front. Okay.
So front is nothing but the zone in which both of them collide and both of them is this thing. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫ್ರಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿನ್ this warm air mass will try to go towards the cold air mass and cold air mass will try to come towards the warm air mass. Understood this? So ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ವಾರ್ಮ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಗಾಳಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ warm air mass is coming like this and cold air mass is going like this, right? So ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸುತ್ತು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಂಗ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ನೋ ಬಿಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ coming and occupying this in all direction. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, trying to understand this. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಹಿಂಗೆ 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 ಮೇಲೆ 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 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ more accurately, okay, this is what cold air mass, this is warm air mass. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Got this? So this particular portion where in some places it is like this, some places it is like this. Okay, this whole thing, it will become like a wave. If you gone to the gym, roping baratalla, so it will become like this. Okay, so ee rope, imagine that it is in water and ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ some droplets are going this side, this side, this side, this side. So ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಡೆ there will be some small amounts of low pressure ಹೀಗೆ, and ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ there will be some small amounts of high pressure ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as temperate cyclone. the formation of this front ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ frontogenesis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, formation of a front is called frontogenesis. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ತುರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, that's called as an occluded front. Understood this? Occluded front. I hope that this is clear. ಇದು temperate cyclones ಆಗೋದು. Okay, we will quickly see off this portion. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. Air masses. When the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristics of the area. The homogeneous region can be a vast ocean surface or vast plains. The air with distinctive
characteristics in terms of temperature and humidity is called as an air mass. It is defined as a large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture. The homogeneous surfaces over which air masses forms are called as source regions. Okay. The air mass are classified according to the source region: warm tropical and subtropical oceans, subtropical hot deserts, relatively cold high latitude oceans, very cold snow covered continents, permanently covered continents in the Arctic and Antarctic. Accordingly, following types of air masses are recognized: maritime type, continental tropical, maritime polar, continental polar, continental Arctic, and tropical air mass and polar air mass. Okay. Okay, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇದೆ, but never will the question be asked. ನಿಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ just understand warm air mass, cold air mass. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ front. When two different air masses meet, the boundary zone is called as a front. Okay. The process of formation of a front is known as frontogenesis. Okay. And the four types of fronts are cold front, warm front, stationary front, and occluded front. Okay. When a front remains stationary, it is called as stationary front. Andre yellow move agde alle irodunu, it's called as stationary front. When the cold air mass moves towards the warm air mass, its contact zone is called as cold front. Whereas the warm air mass moves towards the cold air mass, its contact zone is called as warm front. And if an air mass is fully lifted above the land surface, it's called as an occluded front. The front in the middle latitudes is characterized by steep gradient in temperature and pressure. They bring abrupt changes in the temperature and cause air to rise. Okay. Ivaga extratropical cyclones. The systems developing in the mid and high latitudes beyond the tropics are called as middle latitudes or extratropical cyclones. Extratropical cyclones form along the polar front. Initially, the front is stationary. In the northern hemisphere, warm air blows from south and cold air blows from north of the front. When the pressure drops along the front, the warm air moves northwards and the cold air moves towards south, setting a motion which is anti-clockwise cyclonic circulation. The cyclone circulation leads to a well-developed extratropical cyclone with a warm and a cold front. The plan and cross-section of the well-developed cyclone is given in figure 10.9. Okay, you do 10.9. So they've told that this cold air is there, there is a warm air in mailing hogtide. Okay. There are pockets of warm air or warm sector wedged between the forward and rare cloud or cold sector. The warm air glides over the sky ahead of the warm front and causes precipitation. The cold front approaches the warm air from behind and pushes the warm from up. Okay. Cold air pushes the warm air from up. Avagle nodidvalla atara. As a result, cumulus clouds develop in the cold front and it moves faster, and the warm front ultimately overtaking the warm front. The warm air is completely lifted up and the front is occluded and cyclone dissipates. Dissipates andre male agutte anta. Okay. The process of wind circulation both at the surface and aloft are closely interlinked. The extratropical cyclones differs from the tropical cyclones in a number of ways. The extratropical cyclones have a clear frontal system. This is important. It can originate over land and sea. Whereas tropical cyclones can originate over only seas. And on reaching the land, they dissipate. Extratropical cyclone is much larger as compared to tropical cyclone. Ivaga nodidvalla, extratropical cyclone annod full earth full agutte. We just saw that full earth. I drew the full earth to explain this. So extratropical cyclone is much bigger than tropical cyclone. The wind velocity of tropical cyclone is much higher and more destructive. The extratropical cyclones move from west to east. Okay. And this moves from east to west. Is this clear? Okay. Ivaga, next we will see how tropical cyclones work. We will try to look at this from an Indian perspective. So, illi ee islands hesrenu? Andaman and Nicobar.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಗುಡ್. ಬಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ಬೇ. ಸಮುದ್ರದ ಹೆಸರು ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡಮಾನ್ ದೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ. ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮುದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಬೆಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಮಚ್. ಬಟ್ ಈ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಾಲೋ ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾಲೋ ಸಿ. ಈ ಶಾಲೋ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ರೂನು ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ or ಸಿ? ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಯು ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತರಾನೇ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಮುದ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಜನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ 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 ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as isobars. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 100 ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ 5 ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಇಂದ 5 ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಇದು ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, when it is like this, it will start slowly circling above and above and above. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಅಂಶ, lot of moisture goes inside this particular thing, and then it starts circling. Then it goes above like this. Okay, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ this will bring in a lot of this moisture, and as this gets bigger and bigger and bigger, what happens is that slowly, because it has a lot of moisture, it is going to form something called as a cirrus canopy. Cirrus canopy. You remember what is canopy in vegetation? Light barde iro tara, right? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋ ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the eye of the storm. Okay, this eye of the storm alli there is low pressure, but illellanu ishtu doddu moda idre, will it be cool or will it be hot? Will moda idre cool agirutta, hot agirutta? Cool, right?
So over here, cool agidre, will there be low pressure or high pressure? High pressure. So illu high pressure, but illi matra low pressure. Understood this? So there will be actually storm olgade andre ee wall olgade ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ cyclone olgade ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ there will actually be extreme calmness, but ee kade there is huge clouds with very destructive potential which is growing. Got this? Okay, so ivaga ಏನಾಗುತ್ತೆ, do you remember that trade winds ಇದೆ? Trade winds. So in the Andaman Sea, which trade winds will grow? Northeast trade winds or southeast trade winds? Southeast, north, west, northeast trade winds, right? Okay, that is westerlies. So northeast trade winds will come. That is one thing. Okay, you guys only sari adbidi, try to understand it like this only. Winds will always move from high pressure to low pressure, low pressure to high pressure, high pressure to low pressure. So ivaga illi ಈ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಕತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ 4 ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗೈಸ್ played cricket on that inge balling katti, like have you practiced and like played? You are cricket player, huh? Okay, so in this case winds always move from high pressure to low pressure, right? So the whole high pressure no ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಂದ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೊಯ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ ತಮಿಳ್ ಅವರು ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ trade winds it helps along to bring this cyclone from east to west. Adu bittu this low pressure to high pressure also helps. So ee full high pressure soy anta hing bandu ee suddenly ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, as soon as it makes contact with the land, it's called as ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾವಾಕ್ in this area and destroy the houses, destroy the crops, destroy the livelihood. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Understood this? Okay, so cyclone is that phenomena where high pressure to low pressure ಹೋಗ್ತಿದೆ. Okay, but this is called as a tropical cyclone. We saw that generally there is not a 100% absolute rule, but generally we see that ಈ cyclone it moves from east to west. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, so tropical cyclones are violent storms that originate over oceans in tropical areas and move over the coastal areas, bringing about large-scale destruction caused by violent winds, high, very heavy rainfall, and storm surges. They are one of the most devastating natural calamities. They are known as cyclones in the Indian Ocean, hurricanes in the Atlantic, typhoons in the Western Pacific and South China Sea, willy in the Western Australia. Okay.
Tropical cyclones originate and intensify over warm tropical oceans. The conditions favorable for formation and intensification of tropical storms are these are all the necessary conditions. These are very, very important. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಲಾರ್ಜ್ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ. ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋವಾಗ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನೇ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿರಸ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, the energy that intensify the storms comes from the condensation process in the towering cumulonimbus clouds surrounding the center of the storm. With continuous supply of moisture from the sea, the storm is further strengthened. On reaching the land, the moisture supply is cut off and the storm dissipates. The form where the tropical cyclone crosses the coast is called as landfall of the cyclone. The cyclone which crosses 20 degree north latitude generally recurves and they are more destructive. A schematic representation of the vertical structure of the mature tropical cyclone storm is shown in figure 10.10. Okay. But a mature tropical cyclone is characterized by strong spirally circulating wind across the center, which is called as eye of the cyclone. Okay, it's called as eye of the storm. And the diameter of the circulating system can vary between 150 to 250 kilometers. The eye of the region of calm with subsiding air around the eye is called as eye wall. Andre ee one region na eye wall anta kariti. Okay, and where there is a strong spiraling ascent of air to greater height reaching the tropopause. The wind reaches maximum velocity in the region, reaching as high as 250 km/h. Torrential rains occur here. From the eye wall, rain bands may radiate and trains of cumulo and cumulonimbus clouds may drift into the outer region. Okay, a few things I forgot to tell. So, idu cirrus canopy anta ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು this is called as cumulonimbus clouds. Okay, cumulonimbus clouds. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ what do we call this? I told one word. What? Landfall, right? Very good. ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು 15 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕೂಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ 5 ದಿನ. ಓಕೆ, ವೆರಿನ್ ಈ 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು 5 ದಿನ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ನಮ್ ಮನೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ 5 ದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 3 phases. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a water spout. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಗುಡ್.
Time baralla, but time break antu beku. It's okay. Even I also want. We'll take a break. We'll meet at 6:10. Okay. Huh? Thunderstorm. Want to know how thunderstorm is formed? This one? Tornadoes and thunderstorm. ನೀವು ಕೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದಾ ನಾವು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದು. Thunderstorms ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Okay, first is thunder will be there. ಇನ್ನು storm ಇರುತ್ತೆ. Okay. So usually how thunderstorms is formed is basically there will be a huge thunderstorms are nothing but it's a local storm, or it's called as a tornado. So they are of short duration. Okay. And they are for a very small area, but they're very violent. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so it is usually caused by intense convection. Convection is nothing but vertical expansion of air. ಈ low pressure ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. And a thunderstorm is well-grown cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud, you just saw that this is cumulonimbus cloud. Okay, cirrus canopy irutte. So it is accompanied by thunder and lightning. So we saw that in convectional rainfalls also. So when the cloud extends to a sub-zero temperature, so if there is sufficient moisture, a thunderstorm can generate dust storms. So it is characterized by intense updraft of rising warm air. So updraft andre il melgade in ಗಾಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. So what usually happens in a thunderstorm is basically ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ low pressure ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Cirrus canopy ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cumulonimbus ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ updraft ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ಹಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ because of friction there is thunder which is caused. Okay, thunder, lightning. Thunder ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, like the sound. ಆಮೇಲೆ lightning ಅಂದ್ರೆ the ಮಿಂಚು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡುಗು. ಗುಡುಗು is thunder, ಮಿಂಚು is lightning. So ಈ updrafting ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು, this is all the difference between a cyclone and a thunderstorm. ಇದು ಥಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This will ultimately result in thunderstorm. ಮತ್ತೆ thunderstorm ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and this causes precipitation. That's all. Okay. Water spout ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. Friction causes thunder, that's all. It could be clouds and clouds, it could be wind and clouds, anything.
Now also you can't hear. Perfect. Now, we are talking about the water in the atmosphere. Right? So, this water in so this water in the atmosphere, basically there are two things which happens. One is water irodu gaseous state convert agutte. Innondu gaseous state alli irodu water convert agutte, right? So when it gets converted from water to gas, it is called as water vapor. The process of how this happens is called as evaporation. Ade water vapor bandu water convert agodu vapas process is called as condensation, wherein you have cloud formation and rains finally happen. Okay, that same thing only will be given here. Little bit some sublimation, it doesn't matter. No time question will be asked on this. Okay, these things little bit you have to see. So when is it called as a dew? When is it called as frost? When is it called as fog and mist? Okay, so dew you call it when the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects rather than nuclei of air above the surface. Okay, have you guys ever been to a hill station? ಈ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಕಂಬಳಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? So if you have ever gone, you will notice that otherwise also evening times alella, like you will see that there is a lot of dew andre basically ele mele athwa ee kal mele, you will notice that small water droplets are there. That is nothing but the water has come and condensed on cooler surfaces. Ellel cool agirutto surface, it has come and condensed, such as stones, grass blades, plant leaves. Idannella dew anta karitive, DEW. Okay, and the ideal conditions for its formation are clear sky, calm air, high relative humidity. High relative humidity andre like more water vapor will be in the air. In the actual physical geography, you will learn about relative humidity, absolute humidity, but you'll just remember that water vapor just irutte air alli. Okay, and cold and long nights, for the formation of dew, it is necessary that dew point is above the freezing point. Okay, understood this? Idadmele next to frost. Frost is very simple. It forms on cold surfaces when condensation takes place below freezing point. Okay, whenever condensation under 0 degree ginta kadme hodre temperature alli the dew point is at or below the freezing point. The excess moisture is deposited in the form of minute ice crystals instead of water droplets. The ideal conditions for the formation of white frost are the same as those of the formation of dew, except that the temperature must be at below freezing point. Okay, so basically ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಗು ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, 15 ಡಿಗ್ರೀಸ್ 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳಿದೀರಾ? ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, right, because of ice. So you cannot move your hands like this. It will become like ಒಂದು ಕಲ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that's called as frost bite, right? Like you have to tap ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು. And anyways, next is fog and mist. So this fog and mist is where temperature of an air mass containing large quantity of water vapor falls all of a sudden and condensation takes place within itself on fine dust particles.
So fog is nothing but it's a cloud only. Cloud which has come on the surface. ಅದನ್ನ fog ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ like some fog lamps and all will be there. It is specially designed to make your visibility be there during fog also, right? So that is nothing but fog is a cloud at its base or very near to the cloud. Andre moda yavaga full like land surface hatra barutto, that's called as fog. Understood this? So fog and mist, the visibility of the fog and mist, it becomes poor to zero. Poor to zero andre nam munde irode namak sariyagi ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, right? And ಯಾವಾಗ ಈ ಫಾಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ then it's called as smog. Understood this? Whenever fog gets mixed with smoke, it's called as smog. Smog ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಮಾಂಟ್ಯೂ. ಪೋರ್ಟ್ಮಾಂಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಪೋರ್ಟ್ಮಾಂಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪೋರ್ಟ್ಮಾಂಟ್ಯೂ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ like chill plus relax equals a chillax macha. So that's a portmanteau. Portmanteau andre like ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಸರಿ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಮೋಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಗು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕು ಫಾಗು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಗ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. So on black color cloud type ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Understood this? Okay. You will know more about the reactions and everything when environment they teach you. But till ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು imagination ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. The only difference between mist and fog is that mist contains more moisture. The mist each nuclei contains is a thicker layer of moisture. Mists are frequent over mountains and okay, just know that mist M stands for moisture. Mist ಅಲ್ಲಿ M ಇದೆಯಲ್ವಾ? So M mist ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆ, ಫಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆ. That's all is the difference. Okay. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಸರು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಈ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸುತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಅದು ಯಾವ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬ್ರಾಡ್. ಇದು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದೇ 4 ಅಲ್ಲ. There are a lot of permutations, combinations, but broadly based on the height, we tell that 4 type of clouds ಇದೆ. The first one is called as cirrus clouds. ಇನ್ನೊಂದು cumulus, ಇನ್ನೊಂದು stratus, ಇನ್ನೊಂದು nimbus. Got this? Cirrus, cumulus, stratus, nimbus. So cirrus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Cirrus ಅಂದ್ರೆ they are formed at high altitudes. High altitudes 8 to 12 kilometers. ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಸಿರಸ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ಮೇಲೆ ಫೆದರ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒಂದ್ ಫೆದರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 8 ಅಥವಾ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿರಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮಿಲಸ್. ಸೊ ಕ್ಯುಮಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್. ಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಯುನೋ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಪೈಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯುಮಿಲಸ್. ಕ್ಯುಮಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯುಮಿಲಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್?
So they look like cotton wool, and they are generally formed at the height of 4,000 to 7,000 meters, andre 4 to 7 kilometers. 8 to 12 kilometers na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 4 to 8 kilometers cumulus. Okay, so they exist in patches and can be scattered here and there, but they have a flat base. ಇದು ತುಂಬಾ important. Flat base ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ they can, you can see that they will be formed separately. Can you notice this kind of clouds? Yes. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, like you will call them by the names. Okay, UPSC aspirants ಜೊತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? Okay, that's always a problem. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ you cannot mix very easily. Okay, so the trick here is that ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ತರ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ. Okay, and mastering that art is actual intelligence, right? So stratus ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ. Stratus ಅಂದ್ರೆ first of all layers, stratification, layers ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So hilly, as the name implies, they are layered clouds covering large portions of the sky. These clouds are generally formed either due to loss of heat or mixing of air masses with different temperature. ಇವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Next is nimbus. So nimbus are black or dark gray in nature. They form middle level or very near to the surface. Okay, ತುಂಬಾ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. Like, have you guys seen Dragon Ball Z? Okay, so Dragon Ball Z ನೋಡಿಲ್ವಾ? Okay, so ಈ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಏನದು? So okay, so you see that nimbus is a very low layer cloud. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಲೌಡ್. They are extremely dense and opaque to the rays of the sun. Sometimes the clouds are so low that they seem to touch the ground. Nimbus clouds are almost shapeless and shapeless air masses of thick vapor. So ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹತ್ರವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ it will be colorless. Sometimes it will be dark. ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈನೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೈಯೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ಮೋಡ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. So if you are over here and you are seeing the sun, so it will usually, like if this is the sun, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲಿ, if this is closed, the sun will still appear, but it will seem like there is a halo around it. Halo ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್, ಇದ್ರ ಸುತ್ತು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತರ. ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೋಜಿ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
Okay, leave it. Okay, so yeah, so we're talking about status. Right? Ivaga, a combination of these basic four types. Combination of these basic four types can be high clouds, wherein cirrostratus, andre we saw that stratus is low clouds. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ 8 to 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿರಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದೇ ತರ ಸಿರೋಕ್ಯುಮಿಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಲ್ಟೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಆಲ್ಟೋ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತರ ಇರೋದು. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್. ಓಕೆ, ನಿಂಬೋ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ನಿಂಬೋ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಎರಡು ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯುಮಿಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ very destructive capacities of lightning and thunder. Is this clear? This is called as cumulonimbus cloud. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ precipitation. Precipitation is nothing we have already discussed. Rainfall ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅದು rainfall. Precipitation ಅಂದ್ರೆ it can happen both in solid and liquid state also. Okay, like rainfall ಜೊತೆ snowfall ಮತ್ತೆ sleet, okay, and hailstones, right? So all of these are called as precipitation. So rainfall, okay, snowfall is nothing but snowy areas alli snowflakes will start falling. Snowflakes, is like hexagonal in nature. If you have ever gone and caught hold of a snowflake, like it will just fall here. Okay, so there is a snowfall. And sleet is frozen raindrops. Okay, it's almost like ಕೆಳಗಡೆ frozen raindrop shape alle ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. It's like snow water. Okay, and then you have hailstones. Hailstones, no, in Kannada they tell ಆನೆಕಲ್ಲು. Yeah, so this ಆನೆಕಲ್ಲು only I told, no. So how how this is formed? ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆನೆಕಲ್ಲು? Anyone knows? Okay, I'll tell you how. ಅವಾಗ್ಲೇ we discussed about something called as updraft ಅಲ್ವಾ? Okay, updraft ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಗಾಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, imagine that there is this cloud. Okay, ಈ cloud like it is giving rainfall, but ಗಾಳಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೈನ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್. ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈ ನೀರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್.
ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀಚ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಗಾಳಿ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್. ಅದ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಂಡ್ ಅದೊಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? Okay, this is important. The world distribution of rainfall alli, rainfall goes on decreasing steadily from poles to equator. Okay, this is important. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ. Okay, after this world climate and climate change, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways of seeing it. One is the generic version, ಇನ್ನೊಂದು we call as Köppen's classification. Actually ಇದು it is very difficult to learn, ಮತ್ತೆ questions ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. Köppen's classification ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲೋ 2008 or 2009, ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಮಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ UPSC has stopped asking this long back. Okay, but nevertheless ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ you can learn. Okay, so I should not discourage like this. It's important, you should learn. Okay, ಆಮೇಲೆ so what this tells is Köppen's scheme of classification of climate. Köppen identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. Vegetation and climate ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ತಂಡ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. So he identified that there is a very close relation between climate and vegetation, and he selected certain values of temperature and precipitation. ಏನಕ್ಕೆ, what is the relation between climate and ಅಲ್ಲಿರೋ vegetation ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈ ತರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಷ್ಟು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಮರಾಣೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮರಾಣೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. Okay, he tried to come to this particular inference. Understood this? Okay, so he related them to the distribution of vegetation and used these values for classifying the climates. It is an empirical classification. Empirical and evidence based. Okay, remember, you can use this word in mains also. Based on the mean annual and mean monthly temperature and precipitation data. Okay, like I told you, ಎರಡು temperature, precipitation. ಈ ಎರಡರ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ
ಅವರು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. He introduced the use of capital and small letters to designate climate groups. So if you see here, ಈ ತರ A, B, C, D, E, F, H ಆ ತರ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, although developed in 1918 and modified over a period of time, Köppen scheme is still popular and in use. Okay, UPSC use it last time. Köppen recognized 5 major climates. So 4 of them are based on temperature and 1 is on precipitation. Okay, so he tells that 5 ತರ climate categorize ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 is based on what? Temperature. 1 is based on precipitation, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ. Okay, then he told that the capital letters A, C, D and E delineate humid climate and B represents dry climate. Okay, so A, C, D and E, it's a little difficult, I know, but ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, A, C, D, E, what does it represent? Humid climate. Humid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. B, what does it represent? Dry climate. Dry andre water vapor ilde irodu. Understood? Okay. Why B only is dry? Why A, C, D is only humid? Adik nanage answer illa. Only Köppen only you should go and ask. Okay. Avun enak hanga hesiritta anta only God only knows. So, but remember, A, C, D is what? Humid. B is what? Dry climate. Okay. The climatic groups are subdivided into types designated in small letters. Like I told you, main agirodu capital letters. Other kelgade subcategorization will come under small letters. Is this clear? What are the 4 main types of climate? What are the 4 main types of climate? A, C, D is what? Humid. Adadmel B is dry. Total esto? 5. 4 humid. 1 dry. Okay. Adral sub letters barodu subcategorization. Small letters which is based on seasonality of precipitation and temperature. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ 2 ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಇದೆ, 2ರಲ್ಲೂ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ 2ಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇ ಬಂದು ಡಿ ಇ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಂದ್ರೆ 2ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? The seasons of dryness are indicated by the small letters F, M, W and S, where F corresponds to no dry season. Okay, F ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 12 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ವರ್ಗೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್, ಎಂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಈ 4 ಥಿಂಗ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಎಫ್, ಎಂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 4 ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, how will you remember this thing? Just remember that nam kaladalli we had something called as FM. Okay. So ಈ FM ಅವಾಗ ವೆಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ FM ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಮ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್, ಎಂ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಎಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್. ಹೆಂಗೋ ನ್ಯಾಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so F corresponds to no dry season. Okay, so you know all of this is something like ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ,
So there are few things like I told you where tumba kadame effort hakbeku but tumba jasti use ide. Like that day I asked you to do SDGs. I'm sure that none of you have done, no? Has any one of you done? You have done? Anyone else did? I told you that prati on paper allu 3-4 sari hakbodu, adu eshtu doddu gift adu. Okay, I'm telling you, but I'm sure that you did not utilize that gift. So can you tell me what is SDG 11? That is SDG 9. Poverty, that is SDG 1. Okay. So sustainable cities and communities. Okay. So you should be in a position to tell like that. So I told you, no, there will be certain high benefit areas. Adinna at least capitalize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ waste ಏನು ಬರಲ್ಲ. Okay. You never know in UPSC. That is one thing. It's unpredictable public service commission. But still, broadly, you can see that ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay, there is very high effort in learning all of this, but at the same time, you see that nothing comes. At least I'm pointing out to areas where there's little effort and maximum this thing. So you should use that, right? So today, at least try to go and by heart SDGs. Okay. What is SDG? Thank you. Okay. So A ಅನ್ನೋದು tropical climate, B ಅನ್ನೋದು dry climate, C ಅಂದ್ರೆ warm climate, D ಅಂದ್ರೆ cold snow forest climate, E andre cold climate, H andre highland. Okay, so these are all the different characteristics. You can just go through this. So they would have given some letter coding for all of this. Okay, and they would have told that tropical humid climate exists between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The sun being over it throughout the year and presence of ITCZ makes the climate hot. And annual range of temperature is very low. Annual range of temperature andre eno? Andre the difference between the highest temperature to the coldest temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ almost same to same temperature ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ if you see that the coldest day is maybe around some 0 degree and the hottest day is 30 degree, ಅಂದ್ರೆ 30 degree annual range ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 35 degrees Celsius ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ 42 degrees Celsius ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 7 degrees annual range ಇದೆ ಅಂತ. Got this? So ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ they have told that annual range of temperature is very low. ಅಂದ್ರೆ temperature low ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, but the difference between the hottest and the coldest is very low. Got this? So the tropical group is divided into 3 groups. AF andre tropical wet climate, AM that is tropical monsoon climate, and AW tropical wet and dry climate. Okay, so all of these different categorizations are there. Okay, you will learn about most of this in your actual this thing in your physical geography classes. So in here you have wet climate, dry climate, cold snow forest climate is D, highland climate is H. Okay, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು climate change ಮತ್ತೆ causes of climate change, climate in the recent past, global warming. Okay, so we'll talk a little bit about climate change. So climate change andre you already know what is weather and climate alna. Climate is a long time period. Iವಾಗ change andre idu change can be positive and be an increase in temperature also, it can be a decrease in temperature also. Anything is considered as a change alva. So there has been multiple cycles of Earth wherein Earth has gone through a cold phase and a warm phase, a cold phase and a warm phase. Ivaga now climate change anta karita irodu, we are referring to a warm phase. Understood this? Ade tara munchenu climate change agittu, but some of the climate change have referred to climate turning extremely cold. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾವರೆಗೂ ಆ ಪೋಲಾರ್ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ವರ್ಗೂ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇರೋ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಇಂದನೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ವಿಲ್ ವಿ ಬಿ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ like do we have to save the earth from climate change? Do we have to save the earth from climate change or not? Yes, everybody agrees. Everybody? No, we don't have to save the earth from climate change. Why? Because
The earth will be there after we are not there also. Andre navellaru satogtivi, but earth will still be there. Nav irakinta munchenu earth was there, no? Now hodmelu earth will be there, but naviralla ashte. Okay, so we have to save ourselves. We don't have to save the earth. So for saving ourselves, we have to save the earth as we know it. And for that, we have to reduce global warming. We have to reduce emissions and everything. We are not some big people to save earth and all. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ earth knows to save itself. ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಕೂಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್, ರೈಟ್? So now think about this, that the climate we experience now might be prevailing over the last 10,000 years. ಈ 10,000 years ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೋಲೋಸೀನ್, ರಿಮೆಂಬರ್? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೇಸ್ ನಾವು ಪ್ಲಿಸ್ಟಿಯೋಸೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10,000 BC ಇಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ we call it as Holocene. If you've seen this movie, cartoon movie called Ice Age movie nodidera, it's called 10,000 BC. 10,000 BC will be the tagline. So ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ this will be the idu. Okay, so in this we see that there will be some minor fluctuations. And the planet Earth has witnessed many variations in climate since the beginning. Geological records, it shows alterations of glacial and interglacial periods. This is what I was telling you about. Okay, the geomorphical features, especially on high altitudes and high latitudes, exhibit traces of advances and retreats of glacier. Advance and retreats of glacier ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ವರೆಗೂ ಬರೋದು, ತಿರ್ಗಾ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು it is in the retreating phase. Got this? Okay, the sediment deposits of glacial lake also reveal the occurrence of warm and cold periods. Okay, ಅಂದ್ರೆ sediments ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ವಾರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಬೇಕು? ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶೆಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ historical records describe the vagaries in climate. All these evidences indicate that change in climate is a natural and continuous process. India has also witnessed wet and dry periods. Archaeological findings show that Rajasthan desert experienced wet and cool climate around 8,000 BC. Okay, so Rajasthan ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು it is sold that 8,000 BC ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ? 21st century AD ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 8,000 BC ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಿ there were two big rivers, Gaggar and Hakra. These two rivers, when it ceased to be major rivers, ಇದು ಯಾವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತೋ, then eventually this whole place also started becoming a desert. Is this clear? ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಾಗ? ಟೂ ರಿವರ್ಸ್, ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಗಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಹಕ್ರಾ. ಈ ಎರಡು ರಿವರ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತೋ, ಇವೆಂಚುಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 8,000 BC ಜೋರಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? So 1700 BC had higher rainfall. From about 2000 to 1700, this region was the center of Harappan civilization. ನೀವು even ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು Indus Valley chapter ತಗೋದ್ರೆ, there will be so many sites. Like for example, there will be Kalibangan, there will be Dolavira. So there will be so many sites which will be there in Rajasthan, right? So this dry conditions accentuated since then. In the geological past, the earth was warm some 500 to 300 million years ago. Through this Cambrian, Ordovician and Silurian periods, during the Pleistocene epoch, glacial and interglacial periods occurred, and the last major glacial peak was about 18,000 years ago. The present interglacial period started 10,000 years ago. So 10,000 BC ಅನ್ನೋದು, it is a very landmark year when it comes to geography.
ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲವರ್ಗುನು ಯು ಸಿ ದಟ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಐಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ 10,000 BC ಎಲ್ಲಾ ಐಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್. 10,000 BC ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ಸೋ 10,000 BC, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಮೋತ್, ಸೇಬರ್ ಟೂತ್ ಲಯನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೇವ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಏಜ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ in 10,000 BC, all the ice is melting. Got this? So what are the causes of climate change? Okay, so you see that the causes of climate change ondalla estondu. Okay, so they can be grouped into astronomical causes and terrestrial causes. Astronomical causes are changes in the solar output associated with sunspot activities. Sunspots are darker and cooler patches of the sun which increase and decrease in cyclical manner. According to some meteorologists, the number of sunspot increases cooler and wetter weather, and sometimes storminess occurs. A decrease in the sunspot numbers are associated with warm and drier conditions. Yet these findings are not statistically significant. Okay, Ivaga, like let me tell you a little bit about sunspots. So ಇದೇನಿದು? ಸನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇನಿದು? ಸನ್ನಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸನ್ ಇದನ್ನ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೇ ಆರ್ ಕೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್. ಓಕೆ, ಕೂಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6,650 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5,900 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಾಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ this is a sunspot. It is relatively cooler in the sun. Okay, so ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಈ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ like ಒಂದಷ್ಟು there will be some eruptions which come and happen like this. ಈ ಒಂದು eruptions ನ we call it as solar flares. Understood this? Solar flares. So climate change ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, like this is one more thing only in geography where we talk about auroras and everything. Let's not go so much in depth right now, but you have to understand that the solar flares come from the sunspots. Okay, but these sunspots, it starts influencing the climate inside India. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, there are two reasons for climate change. ಒಂದು astronomical, ಇನ್ನೊಂದು terrestrial. Astronomical ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇಂದ ಆಗೋದು, terrestrial ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, astronomical ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ಕೂಲರ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆನ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೂಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ದ ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೂಲ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸನ್ನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಮಿನೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಈ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅರ್ಥಗುನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅರ್ಥನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 5,500 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 6,500 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವರ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6,500 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುವಾಗ ಸನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ?
you're not following? Anywhere you're lost, you just tell me, no? Okay. See, ನಾನು ಸನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. Okay, my name is Tejas. Tejas means sun. So now ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so when I have more pimples, that means that I am more cooler. Okay, when I don't have any pimples, that means that I am very warm, very hot. Okay, when I am hot, will you all become hot? Yes. When I am filled with pimples and when I am cold, will you also become cold? Yes. Okay, so what is the deciding factor wherein you will be cold or hot, whether I get pimples or not? Pimples is sunspots. Got this? Ivaga, this is the first criteria for climate change anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Understood this? Okay, ಇವಾಗ ಸನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ sunspots ಆದಾಗ earth will be cool or warm? Cool. ಅರ್ತ್ಗೆ ಸನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕೂಲ್ಡ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ವಾರ್ಮ್, ಇಸ್ ದ ಸನ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ which infers cycles in the various Earth's orbital characteristics around the sun, the wobbling of the Earth, and changes the Earth's axial tilt. All these alter the amount of insolation received from the sun, which in turn might have a bearing on the climate. Okay, so ಏನು ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದಿದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ there is one tennis ball. Okay, like it is turning like this. ಈ ಪೆನ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ಬಿಟ್, ಲೈಕ್ ಐ ಎಮ್ ಪೋಕ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆನ್ ಹಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ನು ಹಿಂಗ್ 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 ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 66.5 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಚೂರ್ ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಲೆಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಹೌ ಆರ್ ವೈ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲಾಜಿ ಆಫ್ ಇಟ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಗ್ರಾಫಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, volcanism is considered as a cause for climate change. So volcanic eruption throws up a lot of aerosols. Aerosols ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ರ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ aerosols. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಹೆಂಗ್ ಆದಾಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು aerosols are ejected into the atmosphere. ಈ aerosols will start increasing the greenhouse gas. Okay, it starts trapping more and more solar radiation. So for a considerable period of time, reducing the sun's radiation, aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of time, reducing the sun's radiation on the Earth's surface. After the recent Pinatubo and Elkion volcanic eruptions, the average temperatures of the Earth fell to some extent for some years. Okay, the most important anthropogenic effect on the climate is the increasing trend of concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which is likely to cause global warming. Okay, so let me try to explain how this happens. Ivaga, imagine that this is a volcanic mountain. Illi volcanic eruption aito.
ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬರೀ ಈ ಪೈರೋಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಶ್ ವೇಪರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಇದೂನು ಬರುತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 kilometers ಈ ಕಡೆ 100. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟು thick ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You remember that time the amount of sunlight which is reflected from the surface of the earth is called as albedo, I told you. So ಈ albedo almost ಎಲ್ಲಾನು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Understood this? So when this is being sent here back, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ, okay, will he feel cooler or will he feel warmer because of the volcano? Cooler. Why? Because ಇದೊಂದು 100 kilometers ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 50 kilometers ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಐಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ವೇಪರ್ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಕೂಲರ್. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೈಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯು ಸೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್. It is clearly mentioned in NCERT. ಕೆಳಗಡೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಆರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. That is called as global warming. Okay, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, because of the more and more trapping of the solar radiation because of the greenhouse gases. That's called as global warming. It's the average increase in temperature of the earth. Okay, so the main reason for this is that there is carbon dioxide, there is chlorofluorocarbons, there is methane, there is nitrous oxide, ozone, and some other gases like nitrous oxide, carbon monoxide. All of these are greenhouse gases. Okay, and okay, they've talked a little bit about all of this. Okay, I'll also tell you of a little bit. So you remember the other day I told you about Stockholm Convention, adadmele Rio Summit anta ondaitu, Earth Summit anta karita idvi. You remember all of that? So ಈ Earth Summit ಅಲ್ಲಿ they were discussing about what on earth is wrong with Earth. Okay, and what on earth is wrong with Earth ಅಲ್ಲಿ we started discussing about desertification, biodiversity, climate change. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. UN climate change ಬಗ್ಗೆ UNFCCC ಆಯ್ತು, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ UNCCD ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ UNCBD ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಈ UNFCCC ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. So what happens in this Kyoto protocol? Kyoto ರಿಯೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಪಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಶಿ ರಾಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ COP3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ COP3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಾವು 1990 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ 1990 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ದ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 6
greenhouse gases by Kyoto commitment period ಅನ್ನೋದೇ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದು ದಟ್ 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? 6 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5% 1990 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು 1998 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ 1998 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 1990 ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ, ಯಾವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಏನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 6 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ದಿಸ್ ಬೈ 2005. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬೈ 2005. ಈ ತರಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 120 countries will come in, they will all sign Kyoto Protocol. Understood this? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ? 1990 ಲೆವೆಲ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 2008 to 2012 ಅಂತ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ 2008 ಇಂದ 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? 6 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 1990 ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು, ಓಕೆ ಬಾಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ಓಕೆ, ಕ್ಯೋಟೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವಾಗ ಬಂದಾಯ್ತು 2008 to 2012. ಏನನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 6 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, 1990. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ there are 3 stages for this. The first one is called carbon trading. The second is called joint implementation, and the third is called CDM, clean development mechanism. Okay, clean development mechanism, joint implementation and ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಡೆವಲಪೇ ಆಗದೆ, ನಾವಿನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟೇ ಮಾಡದೆ, ನಾವಿನ್ನು ಏನು ಡೆವಲಪೇ ಆಗದೆ, ಫೈನಲಿ ನಾವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದು ನಾವೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ there is common responsibility but differentiated responsibility. Understood this? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ okay pa fine, like you told that some countries have more jawabdari, some countries have less jawabdari. ಯಾವ countries ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಯಾವ countries ಕಡಿಮೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. They told one simple thing that ಇಲ್ಲೊಂದು annexure ಮಾಡೋಣ, annex 1 countries, annex 2 countries ಅಂತ. annex 1 countries ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ countries, western countries. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ annex 1 countries ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ annex 2 ಅಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? annex 1 countries, annex 2 countries. ಇವಾಗ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು? annex 1 countries ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈ 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 6 ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬೈ 2008 to 2012, ಅಂದ್ರೆ 2012 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? annex 1 countries ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. annex 2 countries ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಬೇಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ annex 1 countries ಏನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಇವಾಗ there are these 3 things which is called as carbon tax, joint implementation, clean development mechanism. ಏನಿದು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ? or carbon trading ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as a commodity. ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 50 ಟನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ UNFCCC ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯುಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ USA ಒಂದು 100 ಟನ್ ವರ್ಗೂ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು UNFCCC ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, USA ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, UK ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ UK ಬಂದು ಒಂದು 60 ಟನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ USA ಬರೀ 90 ಟನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಟನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇವಾಗ USA ಅಂಡ್ UK ವಿಲ್ ಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು CER ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. we will trade, I will give you money, you give me the CER units. So here we see that one country takes up the responsibility of another country's extra emissions of units by paying a certain monetary compensation. Okay, is this clear? So there is carbon trading. And when it comes to joint implementation, it is nothing but 2 annex 1 countries coming together and doing a green project. Green project ಅಂದ್ರೆ carbon neutral and carbon negative projects. Understood this? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1-2 annex 1 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಯಾವಾಗ ಒಂದು annex 1 ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು annex 2 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ CDM ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆರ್ CDM? CDM ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ? Very good. Okay. So that is only the correct answer also. So over here, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಎರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋ ಕಡೆ, ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಡ್ಡಿರೋ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಪುವರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ CDM ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ CDM ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ CR ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ UNFCCC ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ನೀವೊಂದು 5 CR ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, CDM ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಬೇಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಓಕೆ, so international efforts have been initiated for reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphere. The most important one is Kyoto Protocol in 1997. This protocol went into effect in 2005, ratified by 141 countries, and the emissions by the year 2012 to 5% less than the previous level, which is present in 1990. Okay. The increasing trend of the concentration of greenhouse gases in the atmosphere may in the long run warm up the earth. Once the global warming sets in, it will be difficult to reverse it. The effect of global warming may not be uniform everywhere. Nevertheless, the adverse effect due to global warming will adversely affect the life supporting system. Rise in the sea level due to melting of glaciers and ice caps and thermal expansion of the sea may inundate large expansion of islands and leading to social problems. A thermal expansion of sea, ಇಲ್ಲಿ just ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ this is called a steric effect. Okay. This is another cause for serious concern for the world community. Efforts have been initiated to control the emissions of greenhouse gas to control the trend towards global warming. Okay. So pretty much the same thing, guys. Okay. Yeah. So that's all. Yeah, okay, little bit change. We will come from last to first. I mean, okay. We'll take half-minute break.
Okay. So next one is called biodiversity and conservation. Okay, so this biodiversity and conservation. So what is biodiversity? Biodiversity is nothing but the amount of biological diversity which is there, which is nothing but the diversity in plants and animal species. Okay, so there are basically three kinds of diversity. Okay, one is called as genetic diversity, one more is called as species diversity, and third one is ecosystem diversity. These are three levels of biodiversity. Okay, so ಈ ಮೂರು ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು one basic rule in biodiversity is that diversity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು you will be able to ಇದು like diversity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು it is always good for the ecosystem. Okay, in India we believe in unity in diversity, right? And diversity in unity, unity in diversity. You know what it means? Unity in diversity and diversity in unity. ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. we are still very unique in the language which we speak, in the culture which we follow, in the belief systems which we have, in the kind of food we have, in the kind of clothing we have. Everything we exhibit variedness. This is called as diversity. Understood? Even though we are one, we are still different. That is called as diversity in unity. Understood? There are two aspects of this. So here diversity ade tara hege the more diverse it is better for the country. Similarly, more diverse it is better for the ecosystem. I told you that there are three levels of diversity. One genetic diversity, ಇನ್ನೊಂದು species diversity, ಇನ್ನೊಂದು ecosystem diversity. So first thing is genetic diversity. Let's take an example. So can you name some 10 dog species? How many dog lovers here? No dog lovers, sir. Dogs is style, like which kind of class is this? This is the rarest of the rare. ನಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ this class. Okay, ಸರಿ, okay, name 10 species. Labrador, golden retriever, German shepherd, pug, pitbull, shih tzu, ರಾಟ್ವೀಲರ್. ನೀವ್ ಯಾವ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ why are you forgetting our ಬೀದಿ ನಾಯಿ? That's not one species according to you. ಆಮೇಲೆ there are some different things also, like have you heard of Tibetan Mastiff and all? ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುದೋಳ್, very good. Okay, it's like an Indian species, ಮುದೋಳ್. It's so fast it runs. It's like a hunting dog, right? So ಮುದೋಳ್ dogs. ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಸಡನ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಯರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಲಂಕೋವಿಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಮುದೋಳ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್? ನೋ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಬಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ ಇರೋ ಅಂತ ಬ್ರೀಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹಸ್ಕಿ, ಅವರ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫರ್ ಕೋಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಾಗ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್? ಸೊ ಈ ತರ ವಾರ್ಮ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, right? So genetic diversity is basically ಒಂದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
You know that ನಾಯಿಗಳು can mate with one more ನಾಯಿ, right? Golden retriever, can it mate with ಬೀದಿ ನಾಯಿ? Obviously. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೀವರ್ ನ ಬೀದಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ. Okay, so but there are some very weird combinations also, like Shih Tzu and Great Dane. Okay, and so in this case, this genetic diversity, what I'm trying to tell is that the more diverse the genes are in one particular species, better it is for survival. ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೊಂಗೊಲಾಯ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಮೊಂಗೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? Okay, like the Chinese people, like all the people with that kind of a race, like imagine something happens to all of them, still human race will be able to survive, right? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, right? So that is the genetic diversity. Understood? So there is Mongoloid people are different, Negrito people are different, Caucasian people are different, ellanu bere bere, right? So over here, this is the genetic diversity. More diverse it is, better for them to survive. Hage, there is species diversity. Species diversity andre ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂತು, ವೇರ್ ಕೆನೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂತು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ವರ್ ಡೈಯಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈನಾನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೀತಾನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್. ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಲಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಡಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ಜೀಬ್ರಾನೋ ಅಥವಾ ಬೈಸನ್ನೋ ಅಥವಾ ಜಿರಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಲಯನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಹಾಗೆ ಮೋರ್ ದ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೀತಾನ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಯು ಸಿ ದಟ್ ಚೀತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರೋ ಚೀತಾಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಚೀತಾನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚೀತಾ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದುದ ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. So more the ecosystem diversity, better it is for the species, it can still survive. Got this, everyone? So this is the levels of biodiversity. So what are the 3 levels? First one is genetic diversity, second is species diversity, the third one is ecosystem diversity. Okay, so importance of biodiversity, these are all very self-explanatory. Ecological role of biodiversity, what are the ecological services it provides, adu idu kottirtare. Okay, economic role of biodiversity, scientific role of biodiversity. Iವಾಗ there is loss of biodiversity. Okay, because loss of biodiversity ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? Desertification, deforestation, overgrazing, okay, resources exploitation, mining, quarrying, ಇದರಿಂದ loss of biodiversity ಆಗ್ತಿದೆ. And tropical rainforest ಅಲ್ಲಿ more than 50% of the species of the earth are there in the tropical rainforest itself. But ಈ tropical rainforest ನೇ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, and you see that everything has a very very intricate balance. Okay, Einstein told that honeybees ಸತ್ತೋಗಿದ್ 60th day humans will also die. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ finally we will also die. So that is why it is important that we preserve the world as we know it. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಇದೇ ಮರ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. So we have to try to save the world as we know it.
ಆಮೇಲೆ here that same vulnerable species, endangered species ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. We have already seen IUCN list of critically endangered, endangered, vulnerable, extinct, extinct in wild, least concerned, near threatened ಇದೆಲ್ಲ. Okay. So if you look at this is very, very important. Illi they would have given certain ecological hotspots of the world. E hotspots na we call this as biodiversity hotspots. Okay, there is a question about biodiversity hotspots in 2013. Same to same question is copy pasted in 2021. Same question. Okay, but the options B and C are changed little bit. Andre 1, 3, 5, 6 badlu 1, 2, 5, 6 anta kottidare. So ಎರಡು option bittu same to same question bandide, right? So over here they tell that there are 14 biodiversity hotspots in the world. Adralli 3 are in India. Okay, actually 4 are in India, but fully inside India, like not fully inside India, but majorly inside India are 3. But full strictly nodidre there are 4. If 14 biodiversity hotspots alli, did I tell 12 or 14? 1. 14 biodiversity hotspot alli, there will be 4 which belong to India and continuation. The first one is ಈ biodiversity hotspot ಅಂದ್ರೆ first of all ಏನು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We have discussed it a couple of times. Exactly. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. Okay, that's called as endemic species. So we see that a lot of endemic species are there in the Western Ghats. Okay, that Western Ghats will continue in Sri Lanka also. So the Western Ghats in Sri Lanka is one full big biodiversity hotspot. So the endemic species jote innondu irbeku. One more essential thing, that is threat perception should be there. Threat perception ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ biodiversity hotspot ಅಂತ ಲೈಕ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So who will declare this? It's one agency which is called as Conservation Internationally. Conservation Internationally unknown samsthe, they will declare this biodiversity hotspot or ecological hotspot. Got this? Second one is Himalayas. Okay, the foothills of Himalayas is the second biodiversity hotspot in India. Moornedu, the northeastern region. Okay, and I told you that there is a fourth one also. It's called as Sundaland. Okay, so this Sundaland Andaman al baralla, but Nicobar alli small portion barutte. Okay, which continues in Indonesia. But in Nicobar alli onchur muttodu, of course Nicobar is also part of India, so we tell that Nalaknedu is also part of ecological hotspot. Okay, so yadu 4 regions, ಒಂದು Western Ghats, ಇನ್ನೊಂದು foothills of Himalaya, ಇನ್ನೊಂದು Indo-Burma region ಅಂದ್ರೆ northeastern region, ಇನ್ನೊಂದು Sundaland which is where Nicobar is a part of it. Understood? Idu bittu, if you look at this Central American highland forest, Central American lowland forest, Western Ecuador and Colombia, tropical Andes, Atlantic forest which is nothing but Amazon forest, Brazil, Upper Guinea forest, ಮತ್ತೆ Eastern Arc mountains in Tanzania, Eastern Madagascar, next to Sri Lanka and Sinharaja forest, Western Ghats India, Eastern Himalayas, ಮತ್ತೆ Peninsular Malaysia, Indonesia, Northern Borneo Island, ಮತ್ತೆ Queensland and Melanesia. Melanesia is in New Caledonia. Okay, it is part of Micronesian Islands. So idellanu ecological hotspots. Understood this? Okay, this chapter is done. Go to the next one. We have pretty much done a full NCERT only about full environment, so it shouldn't be too difficult. We'll take a 1-minute break.
Okay, we'll start with this. Life on Earth. Okay, we have already done the full NCERT here, so it shouldn't be too difficult. So here they are discussing about biosphere. Right. So what is biosphere? It is nothing but the area of conjunction between three things, three realms. What is that? Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Adadmele, they tell that ecology is nothing but biotic interaction and abiotic components. So biotic components ಎರಡು ಹೇಗೆ interact ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, that whole thing will be about that only. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ types of ecosystem ಅಲ್ಲಿ there are mainly two types. One is terrestrial ecosystem, ಇನ್ನೊಂದು aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem is what we call as biome. Okay, so ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ biome ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ it has to satisfy two conditions. Okay, ಒಂದು, remember this, concentrate, for any particular ecosystem to be called as a biome, it has to satisfy two conditions. First is it should be terrestrial in nature. Second is it should satisfy another four conditions. First is uniform soil, uniform vegetation, uniform temperature, uniform rainfall. Understood this? Uniform soil, uniform vegetation, uniform temperature, uniform rainfall. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is a biome? It has to satisfy two conditions. First condition is it should be terrestrial. Second condition is it should satisfy another four conditions, which is uniform soil, uniform vegetation, uniform temperature, uniform precipitation. Got this? Okay. So terrestrial ecosystems can be further classified as biomes. Aquatic ecosystem na biome anta kariyakagalla. So can I tell this that all biomes are ecosystems, but all ecosystems are not biomes? Idra artha enu? Can you explain? All biomes are ecosystems, but all ecosystems are not biomes. What do you mean by this? Very good. Because some ecosystems can be aquatic also. That is why all biomes cannot be ecosystems, but all ecosystems can definitely be biomes, right? So we see that some of the major biomes in the world are forest, grassland, desert, and tundra biomes. Okay, ade illi aquatic biome anta kottilla. They've given aquatic ecosystem, correct? So aquatic ecosystem can be classified as marine and freshwater ecosystems. Marine ecosystem includes oceans, coastal estuaries, and coral reefs. Okay. Freshwater ecosystem includes lakes, ponds, streams, marshes, and bogs. So we've already discussed the different types of ecosystems in aquatic also. That is nothing but freshwater, brackish water, and marine water. So freshwater andre less than how many parts per thousand of salinity? Less than 5 parts per thousand. More than 35 is saline. 5 to 35 is brackish. Okay. Idalme structure and function of ecosystems. Okay, so we see that from a structural point of view, all ecosystems consist of biotic and abiotic factors. Abiotic factors andre enu? It will include all the non-living things like rainfall, temperature, salinity, sunlight, atmospheric humidity, soil conditions, and inorganic substances. Okay, like carbon dioxide, water, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, idella. Biotic factors andre anything which is living, like we have primary producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, idellanu, including the decomposers. Okay. So tertiary consumers are nothing but carnivores. They are flesh-eating animals. So you see that carnivores anta enik kariteve because they have certain canines, right? If they have molars, that means that they are herbivores. If they have a combination of molars and canines, that means that they are omnivores. How many people are non-vegetarian here? You're only non-vegetarian, or you eat rice also, or you only eat flesh? You eat biryani also? Biryani andre rice ಮತ್ತೆ ಇದು, so vegetarian, non-vegetarian ಎರಡು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, right? So you are omnivores, right? If you are eating only rice, that means that you are herbivore. Okay.
you're not using your canines. Okay. Next ಇಲ್ಲಿ types of biomes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is nothing but forest, desert, grassland ಇದೆಲ್ಲಾನು. Okay. And we see that ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ there are these two types of this thing, which is sedimentary cycle and gaseous cycle. Okay. Under sedimentary cycle and gaseous cycle, there are these, like there are basically four components. ಒಂದು carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus. So ಈ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು cycle ಆಗುತ್ತೆ, which is called as biogeochemical cycle. It basically tells that what are the ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ನೆಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಹೇಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಏರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್. And similarly, all this cycling and recycling of these nutrients into earth, in the air, and into living organisms, all of these are called as biogeochemical cycles. Okay, it will be over here. Biogeochemical cycles. You will learn this in environment. Okay, there are something called as perfect cycles, imperfect cycles. Okay. So they would have told water cycle, carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle. Okay. These things are more clearly like given in your environment modules. So you can just refer that. Ecological balance is e pratiyon cycle lo ultimately it will maintain ecological balance where everything will be in sync. Okay. That is all they are telling. So here waves. Okay, so in waves I've already told you that waves are actually the energy, not the water as such, which moves across the, so movements of ocean water alli ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ. ಒಂದು waves, ಇನ್ನೊಂದು tides, ಇನ್ನೊಂದು currents, which we have already seen. Okay, waves are not the gravitational pull, that is tides, right? So what are waves? Waves are nothing but energy which comes and which dashes across the shore. It is not the water as such which moves across the ocean surface. Water particles only travel in a small circle as the wave passes. Wind provides energy to the waves. So as this water energy is coming, this wind will give it certain energy for the wave to become bigger or smaller. Generally, you see that where the surfing and all ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, waves ಮೇಲೆ surfing ಮಾಡ್ತಾರೆ, those places, if you see, there will generally be a lot of wind also, which is making the waves go bigger, right? That is why surfing is possible. If the waves is very less, then all energy idrunu adu doddu waves are manifest agalla. Okay. So most of the waves are caused by the wind driving against water. When a breeze or 2 knots is less over calm water, small ripples form and grow as wind speed increases. Okay, so the same thing, breaking and dissolving as surf. Amele idu, the top portion of the wave is called as crest. ಈ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್. ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಟ್ರಫ್ ಇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಓಕೆ. Not important. Tides. So tides also we have already seen when it is called as a neap tide, when it is called as spring tide. Okay, I have told you about everything. Ocean currents. Ocean currents also we have seen everything. Major ocean currents. Ellogu kottidare. Okay, little bit extra I will tell you. Okay, so ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as one gyre, GYRE. Okay, this is called as one gyre. So gyre means that there will not be any kind of movement inside that particular ನಾಲ್ಕು current. Understood this? So illi Atlantic Ocean alli this gyre
here in South Atlantic, there is one gyre. In North Pacific, there is one gyre. In South Pacific, there's one gyre. And in Indian Ocean also, there's one gyre. Got this? So this gyre is nothing but continuous movement of water, continuous movement of ocean currents around which it forms a loop where there is no movement of water. It's called as a gyre. Okay. So this is called as Columbus gyre. Okay. This is called Navigator gyre. Okay. And ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತರ ಇದೆ. So this is called as turtle gyre. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆದು South Pacific. It's called as header gyre. Okay. Now, in Indian Ocean, you know that there is one Indian Ocean book which is called as Majid Hussain, very famous book for Indian geography. He was one of the most legendary faculty in geography. Like he's dead now. Okay, so this is called as, in Indian Ocean we have Majid gyre, not named after that UPSC faculty. Hero Hesrang. Okay, Majid gyre. Like usually Tata McGraw-Hill publication is considered to be like the best book, right? Like Lakshmikanth's Tata McGraw-Hill. So like that only Majid Hussain is the Tata McGraw-Hill for Indian geography under the same publication. And that's all. This chapter, nothing we have already covered. Okay, fastly we'll finish off this also. Earth is called as blue planet. Okay, that is because almost 3/4 of the Earth is covered with water, right? And there is hydrological cycle. So hydrological cycle is nothing but how water is recirculated from from the oceans and the water bodies back to the same water body. Okay, how it is evaporating and goes into the water. Have you ever got this doubt? At least I got when I was like maybe in second, third standard. But what was surprising is when I actually started teaching, one of the people who had done PhD and was some HOD in some engineering college, he also asked the same doubt. I got that doubt in third standard anta yochne ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. But this doubt is that ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೀರ್ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ಇರಲ್ಲ. Okay, have you got this doubt anytime? Okay, but basically ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೇರಿಸಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is why ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Got this? So anyways, so this thought I'll tell you. This particular thing you remember, right? ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 3-4 ಸರಿ in almost all NCERTs, the amount of fresh water which is there. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. Because it is asked like 3-4 times, we see that UPSC is also like trying to test that at least NCERT ಒಂದ್ಸರಿ at least ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ like it is difficult ಅಂತ. So they've asked this particular question 2 times in UPSC in the past 10 years, that ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ maximum water ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. So oceans ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾನು ಇದೆಲ್ಲ fresh water, right? If we categorize the divisions of ocean floor,
we see that it is happening in all of this different relief features. We've already covered this also, wherein we talked about continental shelf. What is this continental shelf? This is this is mid oceanic ridge. Idu is zone of subduction is called what? ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. Benifer zone. Okay. So the same thing, continental shelf. Okay, it will be some 8 to 12 kilometers from the continent. Okay, and you can see that this is usually how it is. Continental shelf sudden ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, that's continental slope. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಾಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ you can see that ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇವ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So this is called as submarine canyon. Okay, so this is continental rise. This is a deep sea trench, abyssal plain. ಈ abyssal plain ಬಂದು this is called as sea goyot and sea mount. ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ sea mount ಏನಂದ್ರೆ sea mount ಅಂದ್ರೆ sea ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗುಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಗುಯಾಟ್. ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sea mount. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂನು ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ deep sea plains and oceanic trench. You know about all this. Next to minor relief features, mid-oceanic ridge. So there is one great mid-oceanic ridge which is almost 10,000 kilometers in the mid-Atlantic. And the Atlantic Ocean madhyadalli there is something called mid-Atlantic ridge. Okay. Adadmele sea mount, you saw this. Submarine canyons. Okay, submarine canyon is nothing but continental slope olgade. If there is a crack and some submarine can go inside, it's called as submarine canyon. Atoll. Atoll is nothing but like ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸುತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೊರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಆ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಅಟೋಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದಿಸ್? ಈ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್. Why that's happening? Because ಇಲ್ಲಿ full ಒಂದು barrier ತರ ಇಲ್ಲಿ corals ಕೊಂಡಿದೆ. Okay, which is separated and which has filtered this water. This is called as atoll. Got this? Next, factors affecting temperature distribution. Okay, we see that latitude, unequal distribution, ocean currents ಇದೆಲ್ಲಾನು it will start affecting. ಇವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ there are two types of distribution. One is called as horizontal distribution, ಇನ್ನೊಂದು vertical distribution. Okay, horizontal ಅಂದ್ರೆ like ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು vertical distribution. Got this, everyone? Okay, so we see that temperature it is about 24 degrees. Okay, ಎಲ್ಲಿ sea surface ಅಲ್ಲಿ 24 degrees ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ 500 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಫುಲ್ಲು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ 4 degrees ವರ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ವೇರ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಥರ್ಮೋಕ್ಲೈನ್. ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫುಲ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕೋಲ್ಡರ್. ಒಂದ್ 10 ಫೀಟ್ಗೆನೆ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕೋಲ್ಡ್. 500 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕೋಲ್ಡ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಟು 4 degrees only.
Got this? So this drop is called as thermocline. Understood this? That only same thing in salinity we call it as halocline. Understood? So halocline andre like it is nothing but halo andre salt. So this is how halocline is this is how temperature is there. These are all thermoclines which are there. 28 degrees andre ee line ellel ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 28 degrees ಅಂತಾನೆ ಇದೆ surface temperature ಅಂತ. So you see that there is halocline, surface salinity. So all these areas are showing that these places have equal salinity. Is this clear? So ivaga vertical distribution of salinity, horizontal distribution of salinity antade. Horizontal distribution andre equator ಮತ್ತೆ poles ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು salinity difference ಇದೆ ಅಂತ. Vertical salinity ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು salinity difference ಇದೆ ಅಂತ. So one thing which you have to remember for salinity is that ಎಷ್ಟು ನೀರು ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು salinity ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. When we see in the ocean, when we see in the polar ice caps, we see that ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ice caps are melting or it's not melting? Melting. So if it is melting, is fresh water being added? Fresh water add ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ salinity ಇರುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ salinity ಇರುತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ salinity ಇರುತ್ತೆ. So polar regions will have less salinity. Similarly, if we look at the equatorial regions, daily ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. Daily ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ is more and more water being added or it's being reduced? It's being added. So equatorial region also will not have the highest salinity. It will actually have less salinity only. But the tropical regions will have the maximum salinity. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬರೀ seasonally ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. Understood this? If we look at India, okay, our east coast will have lesser salinity. Andre Bay of Bengal will have lesser salinity than Arabian Sea. ಏನಕ್ಕೆ ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ವೈಗೈ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ salinity. ಈ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ salinity. Okay, simple logic.